வாட்ஸ் அப் गाइस எம்பசி நீங்க பார்க்குறது டெக். ஸோ இப்போ அந்த iPad mini 5 ஒரு 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்ட உடனே கேட்ட ஒரே கேள்வி என்னன்னா, இதில் கேமிங் எப்படி இருக்குது, ஸோ கேம் பிளே பயங்கரமாக இருக்கா, எக்ஸ்ட்ரீம் செட்டிங்ஸில் எப்படி இருக்குது, ஸோ பப்ஜி ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து முழுக்க நம்ம கேம் பிளே ரிவ்யூவை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால வந்து பப்ஜி அப்புறம் COD AAA டைட்டில்ஸ் கேமை மட்டும் விளையாண்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் கிராஃபிக் செட்டிங்ஸில் எப்படி இருக்குது, ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுதா, அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதை தவிர நீங்கள் கேட்ட அந்த ஸ்ட்ரீமிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வீடியோவில் போட முடியல, பட் இதுக்காக டெடிகேட்டாக அந்த ஸ்ட்ரீமிங் எப்படி பண்ணுறது, இந்த iPad மட்டுமே வச்சு iPad mini 5 வச்சு மட்டுமே எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது, அப்புறம் டெடிகேட்டடாக எல்காட்டோ கேம் லிங்க் இல்லைனா HDMI கேப்சர் கார்டு இந்த மாதிரி எதையாவது வச்சு எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது, அதை வந்து டெடிகேட்டடாக அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ மேபி இந்த வீக்கோட எண்டோ இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அந்த வீடியோ நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அதை மறக்காமல் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த வீடியோவை நான் லைவ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வாங்க இப்போ கேம் பிளே ரிவ்யூவை பார்க்கலாம். அப்புறம் அந்த கேம் பிளே ரிவ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி COD மொபைல் அப்புறம் பப்ஜி இது ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கோம். அண்ட் பப்ஜி நான் விளையாண்டு அரௌண்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ் மேலே ஆகுது. லாஸ்ட்டாக நம்மளோட போக்கோ F1 ரிவ்யூவில் தான் வந்து இந்த பப்ஜி நான் லாஸ்ட்டாக விளையாண்டேன். அதுக்கப்புறம் பப்ஜி விளையாண்டதே இல்லை, 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் கேப் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ஒரு நூப் தான், ஸோ ஒரு ப்ரோ பிளேயர் கிடையாது. ஈவன் COD மொபைல்லேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோ பிளேயர்னு கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன், ஒரு சின்ன நூப் தான். அதனால் இந்த கேம் பிளேயில் ஏதாவது சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களவு நான் ப்ரோ பிளேயராக வருவேன்ன்றது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. ஓகே, இப்போ கேம் பிளே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பப்ஜி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ண போகிற ஆப். ஸோ இதில் வந்து நான் பேசிக்காக இப்போ கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸில் போகலாம். ஸோ கிராஃபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் HDR அல்ட்ரா ஸோ ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் அல்ட்ரா HD நமக்கு சப்போர்ட் ஆகாது. ஸோ HDR அல்ட்ராவில் நம்மளால் ஃபுல் ஃப்ரேம்ஸில் ஆட முடியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இங்கே வந்து நான் ஃப்ரேம்ஸ் ஆப்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ FPS லைவ் FPS ஆப்லாம் யூஸ் பண்ணல. ஸோ அது யூஸ் பண்ணாமல் தான், ஸோ என்னோட யூசேஜில் தான் சொல்கிறேன். ஸோ அரௌண்டு பார்த்தீங்கன்னா 50 to 60 FPS வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஓகே, இப்போ கேம் பிளேக்குள்ளேயே போகலாம். ஸோ இனிஷியலாக வந்து டீம் டெத் மேட்ச் தான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி COD தான் விளையாண்டுருக்கேன், அதனால் எனக்கு TDM தான் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ TDMக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி FPS ஆப் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணால் அந்த ஆப்பே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 5 to 10 FPS சாப்பிடும். ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் வேறு ஆன்லைனில் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிறனால அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்கே லைட்டாக பேக்ரவுண்டில் ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் ஃப்ரேம்ஸ் ஆப்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ஓகே, ஆஸ் யூ கேன் சி pretty much ஸ்மூத்தாக தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 FPSல ரன் ஆகிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. பட் எந்த ஒரு ஸ்டட்டரிங்குமே நான் இப்போ வரைக்குமே பார்க்கல, எந்த ஒரு இக்கப்ஸுமே தெரியல. யூஸ்வலாக நான் என்னோடய ஃபோனில் COD விளையாடுறப்ப லைட்டாக இக்கப்ஸ் இருக்கும். பட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour கேம் பிளேக்கு அப்புறம் தான். பட் இங்கே வந்து பரவாயில்லன்னு தான் சொல்வேன். ஸோ எந்த ஒரு இக்கப்ஸுமே இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்கல. ஓ என் மண்டை பயலையை தள்ளி போடா, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தான் ரொம்ப நேரமாக சுட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் mini 5 Air 3 ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் எப்படி கேம் பிளே பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் Air 3லேயும் இருக்கும். The blue team is in the lead. Nice shot! Enemy down! Cover me! Boleh dah? Dah haram? Target down!
The match is over, and the blue team is in the lead. Down! No mercy! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Enemy down! Oh! Dead! Reloading! Expired! அண்ட் எஸ் இந்த கேம் ப்ளே வீடியோ முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஃபைனல் கில் பண்ணியாச்சு. ஓகே விக்டரி. ஓகே ஃபஸ்ட்டு கேம்லேயே விக்டரியான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இது வந்து ஒரு செகண்ட் கேம். ஃபஸ்ட்டு கேமில் விக்டரி எடுக்கல, அதனால தான் அந்த வீடியோ நான் போடல. இப்போ COD மொபைல் போகலாம். ஸோ COD மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி ஹையில் மேக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் வருது, இதுவே மேக்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் வருது. ஸோ இதுவே வெரி ஹை கிராஃபிக்ஸில் வெரி ஹை ஃப்ரேம் மட்டும்தான் வருது. ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸ் ஃப்ரேம் வேணும்னா வெரி ஹையில் தான் வைக்கணும். இது வந்து யூஸ்வல் தான் COD மொபைலில். நார்மலாக iPad Pro ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஒரு செட்டிங்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ iPad Proவில் என்ன செட்டிங்ஸ் வருதோ அதே தான் இதுலேயும் வருது. ஓகே ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் டீம் டெத் மேட்ச் இல்லை டாமினேஷன் மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே நல்லா தான் இருக்கும். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆடுறேன். அண்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மோலோட்டோவ் காக்டெயிலை ஸோ கண்டிப்பாக நர்ஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட்டு சீசனில் வந்து அப்டேட்டில் வந்து மோலோட்டோவ் வந்து ஒரு லீத்தல் வெப்பனாக கொடுத்துட்டாங்க. அது ரொம்பவே காண்டாக இருக்குது. ஸோ டாமினேஷன் ஹாட் பாயிண்ட்லாம் விளையாடுறப்ப வெறும் அந்த மோலோட்டோவ் மட்டும்தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. Capture the objectives. We're capturing C. Enemy taking Alpha. We Contact with C. enemy. Friendly Molotov out. Enemy has A. We're capturing Bravo. I'm hurt! Reloading, cover me! Enemy taking B. UAV recon ready for deployment. We're capturing A. We're capturing B. We captured B. Losing Charlie. Targets in sight! Ready to jam enemy UAV. Changing mag. I got shot. Losing B. Missile awaiting orders. UAV online. Counter UAV up. They're blind. Capturing Alpha. Predator missile inbound. Losing Bravo. Contact with enemy! UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Capture the objectives. Enemy taking Charlie. We're capturing Alpha. Enemy taking Bravo. Enemy has Charlie. We captured Alpha. We've taken the lead. Friendly Molotov out. Losing Alpha. Reloading! We're capturing B. Friendly hunter-killer drone deployed. Got shot! We're capturing C. We Enemy lost in A. sight. UAV online. Losing B. We're capturing Alpha. Losing Bravo. Enemy shock RC is coming. Lost Enemy B. contact. Friendly Molotov out. Being dominated. Take those positions. Stealth chopper inbound. We're capturing C. Captured C. We're capturing Bravo. Changing mag! Captured Bravo. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by.
Careful. Enemy Molotov. Ready to destroy. Losing Charlie. Predator missile on standby. Hunter-killer drone deployed. We're capturing A. Hostile stealth chopper inbound. UAV online. Enemy in sight. All positions locked down. Hold your positions. Capture A. Losing C. Friendly Predator missile inbound. Losing B. Objective almost complete. Keep Targets it in up. sight. Predator missile awaiting orders. Capturing Alpha. pretty much இதுலேயும் கேம் ப்ளே நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு இக்கப்ஸுமே இந்த COD மொபைல்லையுமே நான் கூட பார்க்கல. iPad mini 5 பற்றியோ இல்லை இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது கேமிங், ஸோ எப்படி கேமிங் இந்த மாதிரியான வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ் பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அது எல்லாத்துக்குமே நான் ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். சார்ஜிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஃபோன் அளவுக்கு இதில் பேட்டரி பேக்கப் எதிர்பார்க்காதீங்க. ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 5500 mAh பேட்டரி தான் இருக்குது. ஸோ டிஸ்பிளேவே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிஸ்பிளே, அதனால் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக கன்சியூம் பண்ணுறோம். ஸோ சார்ஜிங்கும் ஒரு ட்ராபேக் தான். இதை தவிர ஹீட் ஆகிறது பாட்டமில் லைட்டாக ஹீட் ஆகுது. பட் நீங்கள் கேஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைம்லலாம் அது ஒரு மேஜர் இஷ்யூவாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு கேமிங் ரிவ்யூக்கான என்னோட ஒரு வீடியோ. ஸோ இது மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணுமா? அண்ட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன், இதோட எப்படி iPad mini 5 யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது, அதுக்கும் வந்து நான் டெடிகேட்டடாக ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை மறக்காமல் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you all guys. Bye bye.